And it's truly a pleasure to be in front of you guys speaking about digital Armenia. Because, yes, there are many countries that attempt to do digitalization, but it tends to be this interest of a few, like a clique, like engineers. But I see a lot of different people here. I see people from public sector, private sector, banks, academia. That's awesome. This is exactly what is the basis of success, this wide-based interest in moving forward together. Because this is digitalization is not a game that one can play alone. It's a game that is played together. So let's see. Oh yes. Yes, this is the first slide, which already was covered. This covers the most important topic of my speech today, myself. This basically explains the audacity I have to actually come to you and tell you something about digitalization. Why do I have this idea that I could have something useful to share? I have had this great privilege to grow up alongside of Estonia. I started out as a programmer in 1993. I went on to work on internet banks, on Estonian Tax and Customs Board, at Skype, and so on and so forth. Ended up as the CTO of Estonia. So my entire professional career has sort of been intertwined with the development of Estonia. And this is the perspective I'm trying to bring to you to help you guys on your journey. This is what I'm going to talk about today. Firstly, what we have done. In Proud Engineers, we have worked with Central Bank for quite a while now. Some of the results already have been shared by Mr. 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭, which, by the way, is quite difficult to follow because all the major points I was going to make were already made. So I need to kind of build on top of that. Right. But I will cover a little bit about what we have found and the architecture of digital Armenia, what's our perspective on this. And finally, what things are going to change, what things are going to have to change in order for you to be successful. So what we have done is that we have done an overall assessment, the result of which was already shared in the previous presentation. And we've done this. We have a method that involves interviews and desk research and so on and so forth, and results in this nice chart that was demonstrated. We have done a deep dive into electronic identity. We have spent time working with 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭, working with banks, working with telecoms, trying to understand what the current initiatives are, what the challenges are, what the use cases are, trying to plot a way forward in that area. And recently we have done a data mapping exercise, trying to look at interoperability use cases, where the major data silos are, how are they organized, what the major shortcomings are there, and what should be fixed there. And so what I'm going to advise is not based upon like theoretical knowledge or Estonian experience. This is based on what we have seen in Armenia. It is our third visit, I believe. We are in constant touch with the Central Bank of Armenia team. We conduct interviews, so I'm not claiming that we have a thorough understanding of what is going on in Armenia, but we have some understanding. And so this is what our advice is based on. So what we have found. The first finding is that engineering is commonly done. And this is really, really good. In many countries where we go in, you look at shoddy information systems, you look at really strange practices in software development, you get technical errors on services, you get like this clear lack of engineering expertise. And this is something that is very, very difficult to develop. I'm not seeing this here. What I'm seeing is very good engineering. Yes, of course, always there are things that are broken, that could be better, that could be improved, of course. But the foundation, the understanding of how engineering should work, the passion, the skill is all there. So engineering is commonly done well. By the way, also, when I mentioned passion, I just
yesterday made this observation that when we participate in meetings, oftentimes the meetings switch to Armenian for thorough discussion. I don't unfortunately speak Armenian, but the passion of people having those discussions, I can tell you, I've seen less passionate declarations of love in Estonian than I've heard people discussing electronic identity amongst themselves. And this is also something that is very, very difficult to replicate or develop. That's not there. But in your case, that is clearly there. And if anything, what I'm seeing is that the engineering part is sort of too advanced. The engineers go and build, and then whatever they build is just not able to reach its full potential because the surrounding infrastructure in terms of policies, organizational setup, and so forth is lacking. And this is what we're seeing is missing. The product and service management on the public sector side. Yes, there are notable exceptions. There are things that are done extremely well, especially from the product management and service management perspective. E-health comes to mind. Vehicle insurance comes to mind. But in general, this is where the major shortcomings are. And this means that the engineering simply cannot achieve its full potential. The engineers don't understand necessarily how the user experience should look like. The engineers don't understand the legal implications of what they're doing necessarily. They build things and move on, but who's there to sustain this? Who thinks of the customer? Who plots the course? And this is often lacking, based on what we see. And we see that high-level policies and principles are there. And this is also really good. Because often we go in a country, because we work with many countries and have worked in the past and probably, hopefully will work in the future as well, we go and see that there is no privacy regulation, or there is no data regulation, or there is no regulation around electronic signature. All the foundational, all the basic things are here. It's in place, mostly. What is lacking is detail, so that this policy becomes something that becomes relevant to an engineer. Because an engineer cannot think on a high level. The engineer has to write code. Do we go this way or do we go that way? There's not a third option. We go this way or that way. What does the law say about this? And if the law says, you must provide high quality of service, the engineer goes like, yeah, well, I don't know what that means. So some level of detail is missing in the policies and regulations. But again, the foundations are there, they just need to be enhanced and improved upon. And this is a tricky slide because it's already obsolete. Because Mr. Nielsen, in his presentation, showed a different slide, different architecture. And this is awesome, by the way. But this is basically how we see the structure of a digital state. We have the top layer of electronic identity. And of course, I'm not even going to say this, but on the very top, it all starts with the customer. It all starts with the customer. They are on the very top. Everything follows the customer. The customer ends up at a service and we identify them somehow. How do we know that this is the person who they claim to be in order to view their bank balance or file their taxes or receive benefits or divorce somebody? How do we know that they are who they claim they are? They reach delivery channels, they reach a website, they reach an app, they reach even a phone line, maybe. So how does that look? It is quite unreasonable to expect the customer to relearn everything. When I interact with the tax authority, the service looks and is designed based on one set of principles. Then I go and interact with another other agency and it's completely different. And then I go and file for insurance claim and it's different again. That's not reasonable. The customer cannot be expected to relearn everything when interacting with the government. This is what the delivery channel layer does. The integration layer assures that information can be shared, that services can be shared between vertical silos of different agencies, private and public sector. And finally, the infrastructure ties everything together, providing a shared cloud basis and network basis to build everything else upon. And this is surrounded by policy frameworks
finance and portfolio management, cybersecurity, and finally the bookkeeping or stock keeping of the information system register. And this is not technology. This is emphatically not about technology. Each layer is animated by policies and regulations. Electronic ID has no significant legal meaning. Electronic signature has no legal meaning unless the law says so. And it is up to the law to state what kind of electronic signature should have legal significance and what are the properties of that signature. It should be stated by the law. Without it, the computer can add and subtract and divide and do all sorts of awesome things, but it has no meaning, it has no impact on the public life of a person. So all of the layers are animated by policies, by regulations. They are supported by strong service management practices. All of those layers are services to be provided. Electronic identity is a service to be provided by banks, to telecoms, to anybody else who wants to use that. Cloud services are services that need to be managed. It's not enough to build cloud infrastructure. It is necessary to build the service management on top of that. And they are also a way to bring together of a community of partners and customers. These are communities. All of those are communities that need to work together. And this is a really important message here. Whether you're a bank, you are a telco, you are a utility provider, you are an insurance company, you are a tax authority, you are whoever you are. If you think that you can do digitalization alone, you are mistaken, simply. It cannot be a game that is played alone. It is all about cooperation, and this architecture provides a framework for that cooperation. And we've already seen the answer to this question. Because we come in, we have some experience, we see what's going on, we reflect on this, and we suggest something. But it is absolutely vital that you take this up and run with it. And I'm very, very glad that this picture already looks different. It has already been taken into your context, been developed into your context, and is being moved forward. This is precisely what needs to happen. So it is not about what I think how our meeting should look like. It is about what you think our meeting should look like. So, unfortunately, things need to change. And what are the few key things that have to change? Firstly, focus shifts from inter-silo cooperation to cooperation within layers. So, currently when you work with, you want to integrate two organizations want to work together. The first thing they need to figure out is, okay, so who's our customer? Oh, how do you identify your customers? How do I identify our customers? How do these identification methods match up? Are they same security-wise? Are they different? Like, how do we make that work? Oh, what's your user experience? What's our user experience? What's the joint user experience going to be? So we need to agree upon that. And we need to agree upon how exactly are we going to exchange data and how are we going to ensure the security of that data exchange and availability and integrity and all of that stuff. And then we need to agree upon how it all works on the network level. And this is all happening peer-to-peer from silo to silo to silo to silo. All of this cooperation should shift in terms of focus to cooperation on layers. So a good example is electronic signature. Electronic signature can be a very tricky, very complex topic technologically. And we just sat with the team yesterday and started sort of counting how many things do we need to build in order to make electronic signature feasible and useful in Armenia in different use cases. But which one of those use cases, which one of those different boxes to build first? I don't know. The agency doesn't know. Mr. Renson doesn't know. It has to be a community effort to decide which bits to build first, how to build these. And only together you can make that decision. And unless you contribute to that discussion, and also unless you contribute to that solution, the layers are not going to work.
And unfortunately, this means that all the silos need to do digitalization on their own. And yes, minor success can be had. Of course, improvements can be made, but it is not going to be the transformation that you're looking for. And I can't emphasize this enough. Vertical cooperation within organization becomes crucial. Because all the silos, all the verticals, all the agencies have to be responsible for their own services, for their own service delivery. This is of absolutely paramount importance. We had a case in Estonia where the road authority was issuing driver's licenses. And driver's licenses have a photo on them. And the road authority people noticed that the people coming to get their driver's license had just received their brand new ID cards. And the road authority people started thinking, okay, so we have infrastructure to take photos to go on the driver's license. And the police has infrastructure to take photos to go on the on their ID card. And everybody who comes for a new driver's license has a new ID card. So exactly why are we retaking that photo that was taken 2 days ago? So can we make it so that the police actually shares this information with us? But there is nothing there to be gained from police. The police needs to do some work, but the gains are going to be at the road authority issuing the driver's license. And so the head of the road authority went to the head of police. They had lunch together, and one person to another person went, look, can you please make it so that your guys to like a week worth of work add that ability to share this photo, and then we can just get rid of our infrastructure. Can you please make that happen? And of course, it was made to happen, and as a result, the road authority saved an order of magnitude 200,000 euros a day. Yeah. How was that possible? How was that interaction possible? It was only possible because the engineers on the lowest level were able to send their message that, look, we already have this connection happening technically. We just need this one field of big photo to be added to this interaction to make a massive saving. This message must be possible to send from the engineers up to the Director General so that he can go and have lunch and articulate that desire and that wish and make a business case for it. And then it needs to go down again on the police side to engineers who must understand, oh right, photo, that makes sense. I can do that. So without that cooperation, it's really, really difficult to make significant fundamental business change. To change the way people interact with the government, to change the way the government functions. There has to be this trust and cooperation between all layers, from engineers to product people, to people responsible for bureaucracy, to lawyers, to leadership, to political leadership. That cooperation, that trust has to be there through the entire stack. Without it, the engineers are happy to just build things, but these things that get built are not going to have an impact on the lives of people. And with that, I want to thank you for having me over, and I think it's time for Q&A, I believe. Yes? Thank you, Mr. Kütt. Եթե հարցեր ունեք մեր երկու խոսնակներին, համեցեք մեր երիտասարդները կմոտեցնեն միկրոֆոնները, կարող եք ձեր բարձրացնել, ովքեր ուզում են։ Hi, I would like to ask a couple of questions. Number one, you talked on a very generalized level about resistance to change. If you are going to look at the Estonian experience, what sectors were resisting the most? And the reason I'm asking, not particularly that these were bad people or good people, but what business models had to be changed in order to address this. For example, there is an issue of public broadband in Armenia. We have been arguing about it, for example, nurses and me, for about 12 years ago or 15 years ago, that it should be in place, but there was direct
problem with the business models of the telecom development in Armenia. So it didn't go well. Now, there is an issue with open data that is dealing with the traditional business models of banking. There are other issues. So given that there are a lot of sunk costs and you have to forget about them, assume the government says whatever the previous governments have done are all bad, etc. We are saying it's not good, and we are starting a broad new infrastructure. What about businesses? Because businesses are not only, it's about the sunk costs that they have done investing in machinery equipment, but also it may threaten the viability of them because their business models may have been outdated already. Currently, we see that there is a transformation going on, etc. So, given your experience in Estonia, what were the business model transformation because of this happening, and how it is going to impact the adoption of change? Because it's not about sacrifices, it's about viability and business models. Thank you. Excellent question. If I may answer the first part, what are the areas that are most reluctant to change in Estonia? The most reluctant folks to change are the social security people. They have had the most troubles because their business is people, and people are very, very complicated as opposed to money, which is very simple. So they have had the most and biggest difficulties. As to the business models of change, I think the combination of telecoms, banks, and the government jointly realizing at a very short period of time that they cannot possibly afford a paper-based business process. That was the biggest agent of change, and that was the biggest shift. The banks went from having gazillion branches all over the place to having very few branches, only basically dealing with support for a very small portion of their customers, to fully internet-based infrastructure. Telecoms realized that, hang on a minute, if we want to sell people internet, well, what are they going to do with it? Well, they need to go online, they need to interact with the banks. So telecoms had an interest in promoting, moving people from the physical branch to internet because that drove their business. And the government realized that they are paying a huge amount of money and they are employing a lot of people pushing papers around, like physically moving papers around. Why is that? How can we afford this again? We can't. So we need to move people from the physical branches, from paper, to the internet. And that was the common strategic challenge of the public sector, banks and telecoms. And that initiated the change. That was the biggest shift in terms of how a business model shifted. And I'm sure that in your case, in Armenia, when it's... let me bring you an example. In Estonia, people tended to leave their tax declarations to the very last minute. I'm sure it's the same everywhere, because nobody wants to bother with taxes, right? And then we introduced the change where when you declare your taxes online, you received your money back, if you had anything to receive back, within a few hours. Guess what happened? Magically, everybody got access to a computer. Magically, everybody was able to remember that they need to declare taxes. Magically, everybody was able to do that. Like, if you put incentives in place, people will change their behavior. If the service is useful, people will use it. If it provides value, people will use it. Even if the infrastructure is not necessarily there or it's difficult, it's amazing what people are willing to do for some cash money. So I think that's a key driver in those transformation processes. Yes? Yes? There are two questions? Employment implications. Nobody cares about employment implications. I would love to be able to say that Estonia has reduced number of its public servants. Unfortunately, that's not the case. There are isolated cases where agencies have been reduced by about 30% because there are no people to push papers around. Unfortunately, public servants in Estonia and elsewhere are very inventive in finding new ways to entertain themselves and appear useful. So, unfortunately, that has not been a thing that we have seen. But we have saved on the citizen cost, what it takes
for the process to go. And that actually lubricates and sort of accelerates the entire society. But what's the next question? Ես հարցս ուզում եմ ուղղեմ պարոն Երիցյանին, նախ կազմակերպիչներին շատ շնորհակալություն հետաքրքիր միջոցառման համար, պարոն Երիցյան, ձեր շնորհակալություն ինչպես միշտ ռեֆորմիստական ներկայացնելու համար, այնտեղ ձեր սլայդում մի հատ կարևոր բան շատ արագ անցաք, քաղաքական կամքը, ու ընդհանրապես թվային այս լուծումները բնականաբար սիրում են շատ մեծ արագություն, այսինքն եթե հիմա մենք ինքներս էլ ունենք շատ լավ գաղափարներ, կամ մեր շարքերում կան չեմպիոններ, դա միջև իրականություն է դառնում, դա ասած իր ժամանակը անցած արին, հա։ Հիմա այդ լուծումը ոնց ենք տալու, օրինակ դուք այդտեղ թվային խորհուրդը փոխվարչապետ եւ այլն, այդտեղ կարծում եմ շատ կարեւոր է, որ հասարակական սեկտորի ազդեցությունը մեծ լինի, ոչ թե տենց պարզապես որպես երկխոսության, այլ թղթի վրա գրված մանդատով, որ իրանք քվեարկելու, արտադրելու հնարավորություն ունենան, որ այդ ռեֆորմը կամ այդ իդեան գնա առաջ։ Սա մեկ, երկրորդն էլ այս պահին էլ, այս իմ ասածը ինձ թվում է ապացուցելու կարիք չկա, դուք ինքներդ էլ ավելի շատ փորձ ունեք պետական հատվածում, տեսնում եք հենց այդ քաղաքական կամքի այն կտորը, որը ասենք բաց է, առանց թվային խորհուրդների, նույն այդ հարկային համակարգը, invoicing համակարգը, 13 թվականին օրինակ մենք որպես ՓՄԶ շահերի պաշտպանություն դեմ էինք գնում դրան, ի նկատի ունենալով, որ դա շատ դժվար է այդ ռեֆորմը, բայց երբ որ կար քաղաքական կամք, դա արագ եղավ, այսօր ի նկատի ունեմ հարկ վճարողների մոտ այդ ID քարտը դառել է սովորական բան, հա, ու մեր առօրյան հեշտացել է եւ շատ արագ գնաց այդ առաջ։ Բայց կար այդ կամքը ու լուծումը, մի կողմ դնելով, ասենք, դա ինչ արժեցավ եւ այլն այդ թողնեմ ուրիշներին։ Բայց մենք այդ ժամանակ շատ արագ կարողացանք մեզ հավասար երկրների շարքում թռնել առաջ։ Հիմա նույնը մենք, ես իմ օրինակով ասեմ, մենք հիմա փորձել ենք կառավարության միջոցառումների ծրագրում ներառենք Հայաստանում աշխատանքային պայմանագրերի թվայնացման համակարգը, որը 2-3 տարում պետք է ներդրվի։ Բայց անկեղծ եմ ասում, մոտավորապես տարուկես է տևել, որ դա լոբինգ անենք, որ դա հայտնվի կառավարության միջոցառումների ծրագրում։ Հաջորդ խնդիրը ես վստահ եմ լինելու է հենց այդ անցկացնել, այսինքն թվային խորհրդով անցկացնելը, հիմա մեր էստոնացի գործիչները օրինակ շատ կարևոր բանի մասին թվային ստորագրությունը, որներ երկրում մենաշնորհ չլինի եւ այլն։ Այս ոնց ենք լուծելու, որպեսզի ՏՏ համայնքը, մենք շատ ուժեղ միություններ ունենք, թե ՏՏ գործատների միությունը, թե հենց IT միությունը, այսինքն որ իրանք ազդեցություն ունենան այդ որոշումների եւ շարժեն այդ ամեն ինչ ավելի արագ։ Մերսի։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն երկու մասի կիսեմ, առաջինը մասնավոր եւ ակադեմիական աշխարհի մասնակցությունը ոնց պետք է լինի։ Ես ճիշտ ասած ի սկզբանե այդ գաղափարին ինքս դեմ եմ, ուզում եմ բացատրեմ, որ ուղիղ մասնավորը որոշում, պետությունը պետք է իր որոշումները կայացնի, կենտրոնական բանկը իր որոշումները պետք է կայացնի, մասնավորն էլ իր բիզնես որոշումները պետք է կայացնի։ Ավտորիտետը չի որոշում, ձեզ նշանակում են խորհրդի անդամ թե ոչ։ Ավտորիտետը որոշվում է, այդ չեմպիոնը որոշվում է, թե դու ասելիք ունես, թե ոչ։ Եվ երկրորդը քո ասելիքը աղմուկ է, թե հստակ articulate արած ծրագիր է, որի համար նաև դու ես պատրաստ զոհաբերություններ անել։ Այս երկխոսությունն է մենակ, որ այդ համագործակցությունը կարա ստեղծի։ Հիմա պլատֆորմը, որ ես պատկերացնում եի, պլատֆորմը հետևյալն է։ Այդ պլատֆորմում երբ որ հարցադրում եղավ, ես գիտեմ, որ դա մտածված հարցադրում է, այդպես որոշակի ֆիլտր լինի, եւ պիտի իմ օրակարգում դա հայտնվի։ Սա շատ ավելի կարեւոր է հասանելիությունը, քան թե որ որոշումների մեջ այդ ստորագրի, որտեղ այն պայծ, որ դուք պետության հետ ստորագրում ես, դու կոնտրակտի մեջ էլ չես մտնում, ռիսկը վերցնում ես քո վրա, պետք չի դա վերցնես։ Որպեսզի դու, չգիտեմ, էկոնոմիկայի նախարարի կամ ֆինանսների նախարարի փոխարեն այդ պատասխանատվություն վերցնես, պետք է իր գործառույթների համար այդ մանդատը ունենաս։ Իսկ մանդատի հարցը շատ հստակ պետք է լինի, որտեղ միշտ մենք խառնում ենք, հետո գցում ենք իրար վրա անձնական պատասխանատվություն չկա։ Երբ որ քննարկումը գնում էր քարտուղարի, ասում են կենտրոնական բանկը քարտուղար։ Ես ինքս ասեմ իմ անունը դրեք, որտեղ եթե 6 ամիս հետո պրավալ ենք տալիս, ես գալի ասում եմ պրավալա գնացինք։ Որ ազնիվ լինենք, որ էլի նորից տարիներով չխրվենք մի բանի մեջ, իրար խոսալ ու արդյունք չունենանք։ Սա մեկ։ Այսինքն
մասնավոր հատվածի ես Գերմանիայում թիմ էինք գնացել բանի հանրային կարգավորողի եւ ասենք մրցակցության կարգավորողի հետ կապված հանրային հատվածի մասնավոր հատվածից ու ակադեմիայից խորհուրդներ կային առանձին կապ չունեին որոշումների հետ բայց որ մի հատ statement էին հրապարակում բոլորի ոտերը դողում էր կոնկրետ գազի գների հետ կապված Գերմանիայում իրանց ազդեցությամբ 6% բոլոր քաղաքացիներին փող էին վերադարձրել որտեղ գնային բանկար կարգավորման տարբերություններ առաջացել Պարտադիր չի որ թղթի տակ ստորագրես, բայց այդ մտածելակերպը պետք է դուրս գա մեր մոտ այդ սովետական, որ եթե դու մինիստրի կողքը նստած ես կամ backdoor եմ ես ասում, այդ backdoor-ը սա պետք է փակվի։ Բոլոր դեմից պետք է դռները լինի, բաց նստենք, իրար այդ բոլորս մեր գաղափարները դնենք սեղանին, բաց թափանցիկ վստահության մթնոլորտ սարքենք, որ հետո ես լուծումը երբ որ նույնիսկ պարտադրեմ էլ, մարդը իմանա ինչի համար եմ պարտադրում։ Հակառակ դեպքում կապրիզը ավելի է գերիշխում, քան բաց քննարկումը բաց բանավեճ պետք է լինի challenge հիմա երկրորդ հարցի հետ կապված նայեք ես ինչքան որ Էստոնիայի քննարկումները ու մերը իրար հետ որ համադրում եմ ռեֆլեկտ եմ անում եւ լավ քննարկում էր կազմակերպել նոր կենտրոնը եթե ներկայացուցիչը ստեղա Անահիտը նոր կենտրոնը կազմակերպել էր Էստոնիայի հենց առողջապահություն ու սոցիալական այդ ծառայությունների հատվածը 6 անգամ այդ ծառայության ղեկավարը կրկնեց ասում է ես Ենթակառուցվածքներով հետաքրքրված չեմ, դա ինձ համար տրված է, ստանդարտներ են, լեգո է, թփ հավաքում եմ։ Ես ամեն օր մտածում եմ իմ ծառայությունները բարելավելու համար։ Հիմա մեր մոտ այդ նույնականացումը որ վերցնենք, չէ՞, մենք տեխնիկական հիմա քննարկում չունենք, առանձին կունենանք այդ քննարկումը կտեսնենք։ Ասենք քննարկում ենք տարբեր անուններ չտամ գերատեսչությունների։ Ինքը այդ նույնականացման լուծման վրա այնքան ջանք արել, որ հետո ձեր ասած մի բան որ ավելացնի, մի հատ է կոնտրակտ ավելացնի on-line, ինքը այդ սաղ re-engineering պետք է անի, software-ը պետք է փոխի, գնաց մի տարվա գործ։ Այսինքն ենթակառուցվածքային հորիզոնական layer-ները, եթե մենք կարողանանք առանձնացնել, ստանդարտացնել, սերվիս ավելացնելը, զարգացնելը դա լինելու է արդեն օրերի, ամիսների եւ հավես է լինելու, որտեղ մարդը արդեն ինչա, չինովնիկը ընտրված պաշտոնյան ինչ ուզում է քաղաքացուն հաճոյանա, չէ՞, սերվիս անի, դա տեն չի որ չեն ուզում անեն։ Բայց հետո գնում է հակնում է իր IT ինժեներին, ասում է դա մի տարի է, 6 ամսից մի 6 հատ էլ ուրիշ խնդիր է վրան ավելանում, մոռանում է այդ խնդիրը։ Մի հատ էլ այնտեղ կողքից շոկ է լինում, вообще այդ խնդիրը դառնում է 6-րդ կամ 7-րդ եւ այլն։ Որպեսզի ինքը հավես սարքենք, այն բանի Միմինոյի բանն է, չէ, ասում է տոլմա չես սիրում, որովհետև մայրը չի կարողանում լավ տոլմա պատրաստի։ Հիմա քանի որ մենք այդ կարևոր ենթակառուցվածքները, որոնք ամբողջ աշխարհում ստանդարտ են, ոնց որ ձեր հեռախոսը վերցնում եք, մեջը ամեն ինչ դրած, հա, մենք դրանք դնում ենք ինժեներություն ենք անում ու նորից ստեղծում ենք։ Իմաստը ո՞րն է։ Ու շատ մեծ ծախսեն դրա համար փոփոխությունները դառնում են շատ դժվար։ Դա օբյեկտիվ խնդիր ենք մենք ստեղծել, այդ սայլո բառը որ ասուց է, sunk cost որ ասում ենք, դրանք բոլորը հավաքական, հենց այդ խնդիր։ Այս հարցերը 2 տարվա մեջ որ իրար հետ մենք լուծենք, սերվիսները փոխելը, դրա վրա նոր ֆունկցիաներ ավելացնելը, նույնիսկ նոր սերվիսներ ռիդիզայն անելը շատ հեշտ գործ է լինելու եւ դա նույնիսկ քաղաքացիներ, ասենք, այդ նույն Էստոնիայի ծառայություն մատուցողը ասում էր արդեն հիմա ոչ միայն ծառայությունն ենք մենք նկարագրում քաղաքացին պետք է հասկանա ծերից ոնց աշխատում բաց տվյալների համակարգում, այլ նաև soft-ն ենք բաց հրապարակել։ Եթե մեկ ուզում է, թող replicate անի, ստանա այդ նույն բանը։ Իր համար տունը դնի խաղա, սիմուլյացիա անի, թե ասենք disability-ն ոնց է հաշվում բանը։ Հիմա այս բացությանը սա տեսլականն է, էլի, դրան հասնելու ճանապարհը ունենալ ճարտարապետություն, հա, ասենք Թամանյանը ունեցել է այդ բանը, ճարտարապետության այդ vision-ը, ունեցել ենք քաղաք ոնց որ ունենք, հետո աղավաղվել է, որտեվ չենք ունեցել այդ ճարտարապետությունը։ Կամ իրար հետ չենք նստել պայմանավորվել, թե մեր փողոցները ինչ լիենություն պետք է ունենան, տները ինչ ծավալ պետք է ունենան, չէ՞ դրանք։ Հիմա այդ պահն է, որ մինչև նոր ենք սկսում այդտեղ տեղափոխվել, իրար հետ պայմանավորվենք, ոնց ենք իրար բրդում, բզում այդ նոր հասարակությունում, պարամետրերը այդ բաները որոշենք, անկյունները եւ այլն, գնանք իրար հետ համերաշխ ապրենք այդտեղ։ Պարոն Երիցյան, որպեսզի մեր գագաթնաժողովի ճարտարապետությունը չխախտվի, մենք ժամանակի խնդիր ունենք, շատ շնորհակալություն, եւս 2 հարց կհասցնենք, բայց արդեն ըստ հերթականությամբ կներեք, արդեն ձեռքեր բարձրացրել վաղուց։ Thank you for the presentations. My question to Andres, maybe both. So
You have talked about the architecture and the public-private partnership. I would like to share the model of Estonia because there are several things that we have to solve problems. So it's about execution. We have to build this infrastructure, we have to collect this data, we have to protect this data. So what was the role of the government and of the private sector in the implementation of this digital agenda? So who is responsible for what? For the building the infrastructure, for the protection of data, and for the overall project. What was the experience in Estonia? Thank you. Responsibility is defined, it's an excellent question by the way. The responsibility in Estonia, and I recommend this here as well, is defined by the business outcome. So that the tax authority is responsible for, within their budget, to collect the taxes. The Ministry of Social Affairs, within their budget, is responsible for taking care of the people who they taking care of. This is their mandate. And now the responsibility of the state is to provide the technical, the infrastructure means to do that. Exactly as Mr. Yersan said, the individual silos are responsible for transformation of their services, emphasis on services, given this infrastructure. Now, once, let's say, a tax authority has figured out that they need to build a new tax system, or they need to change something, or the road authority has figured out that they need a way to sell or buy vehicles online, in Estonian context, they go out and do a tender. Please, dear private sector, write me code. This is the specification, or these are the skills that we need for these many hours. Bring me developers, build this. And they build, and things happen. And afterwards, the government takes over the responsibility for operating the service because the government owns the business process. And so the government has the control of what is the availability, what is the service improvement, what is the backlog, how do they change, how do they improve it. That is the responsibility of the service provider. But the responsibility is defined through the service, not through whether it's digital or paper or by fax. There are actual services in Estonia that are not digitized. Why? Because it makes no sense. There are like 5 users of that particular service or people that fill in that particular tax form. Makes no sense whatsoever. It is actually cheaper to have a tax officer sit in the car, drive to the customer, pick up flowers and a cake on their way, go to the customer, fill in the form together, hand over the cake, hand over the flowers, take the form, drive back. It's cheaper than to try to digitize that structure. So, and it's a service decision again. Հաջորդը համեցեք։ Բարևձեզ, շնորհակալություն կազմակերպիչներին այսօրվա միջոցառումը կազմակերպելու համար եւ խոսնակներին շատ հետաքրքիր պրեզենտացիաների համար։ Երևի ես իմ հարցը կուղեմ պարոն Երիցյանին, բայց սկսեմ խոսքս նրանով, որ ձեր էներգիայի համար շնորհակալ եմ, որ կա այդ ցանկությունը ինչ-որ բան փոխելու եւ disrupt անելով, այսինքն պատերը ջարդելով հասնել արդյունքի բավականին կարճ ժամանակում։ Մի հարցս վերաբերվում է հետևյալը, ամեն ինչի հետևում sense tenants regulation-ի մաս կա կանգնած, որը ամենաերևի բյուրոկրատիկ եւ ծավալուն կտորն է լինելու, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե չեմ սխալվում, թվայնացման ռազմավարություն է ընդունել։ Հարցս հետևյալն է, արդյոք այդ ռազմավարությունը նորից փոխվելու է, ինչպես դուք ձեր սլայդում ցույց տվեցիք, որ մենք սկսում ենք strategy-ներից ու իրանք անվերջ են, թե ինքը համահունչ է եւ դուք գնում եք այդ ուղղությամբ։ Նորից ենք էլի ռազմավարություն անել։ Ռազմավարությունը կարծում եմ բոլոր կարևոր հարցերը խելոք մարդիկ են գրել, գործից տեղյակ, հաստատ խորհրդատվություն ա եղել նաեւ եւ այլն, այդ ռազմավարությունը այսօր բավարար է, մենք այս խնդիրները տանենք առաջ։ Ռազմավարության փոփոխության խնդիր չկա։ Այնտեղ կարող է ժամկետների տեղափոխում լինի, որտեղ բյուրոկրատիա կա, դա պետք է արվի, մեր high-tech նախարարության հետ միասին համատեղ պետք է աշխատենք, որ ժամկետները ճիշտ ունենք, բայց այն գործողությունները, որ ձեզ ներկայացեցի կոնկրետ 1-2 տարվա մեր անելիքները, որ ենթակառուցվածք ունենան, որի վրա բոլորիս համար ծախսերը նվազեցվի, դրա համար ռազմավարություն փոխել պետք է։ Հետո այս գործերը անելուց հետո նոր ավելի པարզ մի հատ ռազմավարություն կունենանք, որ շարժվենք առաջ, բայց արդեն այդ ռազմավարությունը իրոք կլինի բոլորիս ռազմավարությունը, որ էլ իրար հարցեր չենք տա։
Կարդիա թե արդի չի, առարկայական կխոսենք այդ դրանով։ Երկրորդը մենք ունեցել ենք Հայաստանից, եթե գաղափարը մեծ է եւ գաղափարը բոլորս կիսում ենք, օրենսդրական կանոնակարգերի փոփոխությունը կարող կայծակնային արագությամբ լինի։ Հայաստանի Հանրապետությունում, որպիսի NASDAQ-ը ձեռք բերի Հայաստանի ֆոնդային բորսան եւ դեպոզիտարյան 1 ամսվա ընթացքում, ելի նորից Էստոնիան benchmark են կարել, 1 ամսվա ընթացքում ամբողջ արժեթղթերի շուկայի օրենսդրությունը, կանոնակարգումները եւ այլն 180 աշճան փոխվել է, որ պատկերացնեք ովքեր որ ընկալում են USSEC-ի self-regulatory համակարգից պետքա demutualize անենք, այսինքն մասնակիցների ձեռից բորսան վերցնեինք, որ բաժնետիրական ընկերություն լիներ, որ NASDAQ-ը կարողանար 100% մասնակցել դրա մեջ։ Դա այդ process-ը մարդկանց համոզել, այդ տրանսֆորմացիան անել, օրենքները փոխել 1 ամսից 2 ամիս է տևել։ Այսինքն, եթե գաղափարը մեծ է, մենք բոլորս հավատում ենք դրան, չկա այտենց կառավարություն եւ ազգային ժողով, որ այդ հարցը չլուծի արագներ համար։ Ես դրան հարրավել ագնիս, բայց եթե ամեն մեկս ինչ որ մեծ խոսալու ենք, հետևից գանք ասենք, վայ, ես էլ մի հատ սրայց soft եմ բանարել, արի էտի դնենք, այն մյուս ընդեղից կա, դա բնական է այդ կարգավորումները կասկածամտությունը գերիշխելու է եւ խանգարողները շատանալու են։ Բայց երբ որ բոլորս որպես ձայն գնում ենք առաջ, խանգարող չի կարա լինի, ու ես ես օրինակ բերեցի, որը ֆունդամենտալ փոփոխություն ա եղել եւ դա շատ արագ։ Այստեղ մարդիկ կան դրա վկայությունը կարող են տալ։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, մի հատ հարց մեկ է, ոնց որ վերջացնենք։ Եվ մի բան էլ եմ ուզում ասել, եւ փոխվարչապետի գրասենյակը կան լավ էնտուզիաստներ եւ մեր բարձր տեխնոլոգիայի նախարարությունը, որոնք սկզբունքային են այս գործընթացի համար շատ արագ ուրեմն որոշում են, ընդ որում խորհրդի կանոնակարգ աշխատակարգը կհրապարակենք նոր մոտեցում մտած։ Եթե խորհրդի անդամները 3 օրում չեն քվեարկում, ընդունված է որոշումը։ Իսկ մասնավորը, որ պետք է միանա ու նաև ոնց որ օգնի ամեն ձև, որ այս ամեն Դա ես սպասում եմ, որ մի հատ շահագրգիռ քննարկում լինի, դուք ասեք ոնց ենք այդ process-ը տանում։ Ես իմ գաղափարը ներկայացրեցի, կարող եմ գրականությամբ կիսվել, փորձով, նաև challenge անել, օգնել, որ պրոբլեմներ ստեղծել, որ ճիշտ լուծում անել, բայց կարծում եմ ինչ որ ձևի պատասխանատու մոտեցում պետք է լինի, որ նաև մեր մոտ առաջանա պատասխանը, որ դա մարդիկ ջանք են դրել, դրա նկատմամբ մենք ունենք պատասխանատվություն եւ վստահության կարգ։ Առաջարկում եմ այս զրույցը տեղափոխել պանելային քննարկման, որտեղ մենք նաև պիտի ինքնիշխան գնանք։ Խնդրում եմ շատ կարճ։ Ասեմ, քանի որ մասնավոր սեկտորի մասին խոսք գնաց, ես ներկայացնում եմ Synopsys ընկերությունը, ես ուզում եմ ընդհանրապես տեղեկություն տալ, որ օրինակ Bank of America Synopsys-ի customer-ն է։ Մենք 2014 թվականին մտել ենք այդ ոլորտ, այն կոչվում է software integrity ոլորտ, եւ մենք մեր tool-երը, որոնք software quality եւ security ապահովումն են իրականացնում, այսօր աշխարհի մի շարք առաջատար բանկերում շատ հաջողությամբ օգտագործվում են։ Կարող եք դիտարկեք նաև այս հնարավորությունը։ Շնորհակալություն։ Այո։ Շնորհակալություն եւ վերջին հարցը, որտեղ վաղուց վերջ, շատ լավ։ Այո, պանելային քննարկման ժամանակ դեռ պարոն Երիցյանը հաստատ կմասնակցի։ Շնորհակալություն, առաջարկում եմ ընդմիջենք